все себя чувствуют? Фрэнк Кинслоу на связи. Москва. Hello, everyone. Hello. So what time is it there? Let's see. It's 6, let's see, 9, 10, 11, 12, Сколько времени? 5:30? It's 5:25. Frank, I'm sorry, I will be like this to translate to people and to show you to people, okay? I'm just behind you, behind the screen. Say that again. You see, I'm here and I will show my monitor to the people and I will be behind the screen, okay? Okay, You'll be to the people and I will translate. See, I mean, yes, absolutely. Sorry, just a minute. Where's Olga? Olga couldn't come. Ah. I greeted her from you. Thank you. Yeah. Frank, we can start. Are you ready? Okay, good. So you have some questions for me? Yes. Frank, can you please explain us a little bit, expand a little bit on quantum entrainment? It's a little bit scary name for such a method of lightness and joy. How can you explain with some words? Okay, do you want to translate that question for the audience? Окей. То есть я спросила о том, что название достаточно такое емкое, да, достаточно тяжеловесное, кажется, научное, но метод о легкости. Как это вообще ты можешь объяснить? Quantum entrainment is a big, long, scientific sounding name. Квантовое смещение – такое большое научное понятие. But it does not reflect the quantum entrainment technique itself. Но оно не относится к технике квантового смещения самой. Which is, the technique is so simple that you actually do nothing. И на самом деле техника квантового смещения достаточно проста, что вы ничего не делаете. And it's when you do nothing, when everything stops, that healing takes place. И техника связана с тем, что вы ничего не делаете, все останавливается и происходит исцеление в данном случае. Now, healing takes place on every level of activity, but at the quietest level is the deepest healing. И происходит исцеление в различных сферах вашей деятельности и на очень глубоких слоях вашей психики. There are a couple of principles for healing. Существует два принципа исцеления. First, rest is the universal healer. Первый состоит в том, что отдых – это вселенский целитель. Second, the deeper the rest, the deeper the healing. И второй момент, чем глубже отдых, тем глубже исцеление. Third, the level of rest that we get when we do QE is deeper than even deep sleep. И когда мы выполняем технику квантового смещения, здесь происходит исцеление гораздо глубже, чем сон. It's the deepest level of rest that we can measure. Это самый глубокий уровень отдыха, который мы можем измерить. This was a published work in 1970 by Dr. Robert Keith Wallace. И вот эта работа была опубликована в 70-м году и принадлежит перу Уоллеса. But we don't have to worry about all the science because the technique is absolutely natural to us as human beings. И мы не должны здесь думать о научной стороне, потому что сама техника, скажем, природа техники, она очень естественна для нас. You got here to this meeting and you're listening to me right now. Сейчас вы пришли на эту встречу, слушайте меня. That means you have everything you need to do quantum entrainment. И это означает, что у вас уже есть все, чтобы выполнять квантовое смещение. That's because you were born with this ability.
потому что вы рождены с этой способностью. And so once I show you how to stop doing, then you don't need me anymore. Off you go on your own. You can do the quantum entrainment technique with no problems. И когда я вам покажу, как это вот перестать что-то делать, больше вы во мне не будете нуждаться. Of course, I'm always around for help if people need it, but it's so automatic that you'll be amazed at how simple it is. И вы просто будете удивлены тому, как просто этот метод действует. And the interesting thing is, if you're doing other techniques, healing techniques, techniques for whatever, for exercise, or if you want to become a better student, if you do QE first, you're going to be better at all of those things. И вы будете приятно удивлены, что если вы занимаетесь какими-то другими техниками, то КС прежде, когда выполняете КС до этих техник, оно просто улучшает и ускоряет действие других техник. Okay, next question. Спасибо. Следующий вопрос. Thank you so much. Какие-то есть у вас вопросы? Frank, maybe you will tell some the most interesting example from your practice of using QE. Yes, you want to translate? Может быть, расскажешь, Фрэнк, о каком-то самом интересном случае из своей практики применения КС? If I were there with you right now, если бы я был с вами прямо здесь, в Москве. In fact, when I was at White Cloud the last time, we chose somebody from the audience with the problem, and we demonstrated quite easily how QE works. И я был в прошлый раз, в 2019 году, в Белых Облаках, мы выбирали человека из аудитории и показывали наглядно, как работает быстро и легко метод. Now, QE is not magic, it's science. КС – это не магия, это наука. And although it seems like magic sometimes. Хотя иногда это кажется магией. So if you want to break a fever, we do QE. Если вы хотите снизить температуру, жар понизить, то вы делаете КС. If you want to help with insomnia, we do QE. Если вы хотите побороть бессонницу, вы делаете КС. Depression, anxiety, aches and pains, chronic illnesses, all respond well to QE. Во всех, в разнообразных случаях, связанных с депрессией, с волнениями, с другие какие-то случаи, связанные со здоровьем, везде хорошо работает КС. And while it's very natural and very quiet, the technique, we have had some quite remarkable changes from doing it. И в каждом случае упомянутом мы получаем прекрасные результаты, видим, как КС работает быстро и легко. I don't want to give you the impression that every time you do QE, you have a miracle. Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что каждый раз, когда вы применяете КС, случается чудо. Because QE works with your body and with your mind to create balance. That's what it does. Потому что она работает и с телом, и с умом, чтобы сотворить баланс. Вот как она работает. And when your mind and your body are in balance, then it heals more efficiently and more quickly. И если тело и ум находятся в равновесии, то работает КС быстрее и легче. But some of the more striking examples I can think of are these. Самым таким удивляющим может быть пример следующий. And they're all demonstrations at presentations, much like you're attending. На таких презентациях вот это происходило подобно той, на которой вы сейчас находитесь. In Hamburg, we had a woman with arthritis so bad she had her crutches to get up on the stage. 10 minutes later, she walked off without her crutches.
Например, в Гамбурге у нас была женщина с артритом серьезной, у нее были проблемы в этом отношении, она с трудом поднималась по... In Prague, a woman with multiple sclerosis had trouble walking on the stage. When we were done, she was able to walk off with very little hesitation. И в Праге у нас была женщина с множественным склерозом. In fact, и у нее были проблемы, когда она выходила на сцену, после применения КС, все исчезли. A man with a frozen shoulder couldn't lift it, 2 minutes of QE, and he had that for years, 2 minutes of QE, and he could move it freely. Например, был случай с мужчиной во Франции, у него проблема была с плечом, и тоже после применения КС он стал свободно двигать этим. That was in Lyon, France. Это случилось в Лионе, во Франции. In fact, as I remember, that's on YouTube. You can actually see that one. И в YouTube вы можете найти данные записи. It's under QE demonstration frozen shoulder. Называется демонстрация КС применительно к плечу, неподвижному плечу. But I don't want to emphasize the dramatic because QE is a very subtle, very quiet technique. КС это очень такая деликатная техника, работает очень мягко. And so we want to be very practical about using QE. И нам нужно быть практичными, применяя КС. And when we do QE, we find that anything that is a problem will respond to QE because all we're doing is helping the body heal more efficiently. И когда мы применяем КС, нужно осознавать, что все, что мы делаем, помогает телу функционировать более продуктивно. Okay, how's that going? И спасибо. Ответил на ваш вопрос. Thank you, Frank. Do you have more time? I have just a few minutes, and then I have another appointment. Yes. Okay, thank you. Еще не... С чего начинать? С чего начать? You can take a question from the audience. The question is, can you tell a little bit about technique, how to begin, what to start with? The technique is very simple, but it takes some time to lay it out. The book, I think, do you have it there in The Secret of Instant Healing? Is that book still available in Russian? No, it's not available here. Well, maybe you will tell about it at the webinar on the 2nd and 3rd of April. Ah, that's right. What's the matter with me? You give them that information, but this is, I'm very excited to be a part of this. I'm actually teaching the technique in April. Yes. На самом деле потребуется время, чтобы рассказывать об этом. И если есть желание, то у нас состоится вебинар 2-3 апреля, и там вы можете узнать все секреты, как эта техника работает. And the workshop is broken up into, are we doing 2 days, Mariana? Yes, 2 days. So in the first 2 sessions are about an hour, a little more than an hour each. На первых 2 сессиях в первый день, которые будут длиться приблизительно по часу каждая. By the second session, you'll actually be doing QE and creating a healing event in your partner. К концу второй сессии вы научитесь создавать целительный эффект в вашем партнере. As I said, you already have everything you need with you right now, so it's just a matter of using it, more efficiently, and right away you begin healing.
И вы просто поймете, что у вас есть все, что вам нужно сейчас, уже прямо сейчас с вами, и научитесь это просто применять для эффекта. And immediately you will feel the results, and so will the person you're doing QE with. И вы получите результаты мгновенно, также и ваш партнер. It's not a mental technique. It doesn't require that you have belief in it. It's just a shift in your perception, the way you see something, and the healing takes place automatically. Это не ментальная техника, вам не нужно использовать интеллект или ум. Вы увидите, что это просто сдвиг восприятия, и эффект происходит мгновенно. So, and I know it seems fantastic, but you'll say after you learn it, you'll say, "Oh my gosh, why didn't I think of this myself?" Звучит как фантастика, но когда вы это сделаете, вы поймете, что вы узнали себя и вы поняли многое. Okay, yes. So let me strongly encourage you to attend the webinar, and Mariana has all the information for you. И я вас приглашаю на вебинар, рекомендую вам настоятельно посетить, и всю информацию можно узнать у Марианны. But it's an exciting thing to discover that you can heal easily and quickly and without any major training. И удивительно то, что вы можете исцелить свою жизнь без такой серьезной долгой учебы. How do we do, Mariana? Do we have anything else we need to cover? Just a minute. Есть какие-то вопросы еще? Okay. Good. Is there any difference, Frank, between quantum entrainment method and any meditation? Between what? Between quantum entrainment and meditation. You know, this will take more time than I have, but here's the thing. There are thousands of different meditations. Существует тысячи медитаций. And so to just say, is it like meditation means, is it like this or this or this, all those various possibilities. Существуют различные возможности в плане медитации. But I can say this, that if your meditation requires that you do something, control your breathing, focus your awareness, think happy thoughts or think loving thoughts, if it has any of that, it's not like QE at all. Ну, если в какой-то медитации требуется контролировать ум, эмоции, дыхание, то в квантовом смещении нет ничего подобного. QE is perception. If let me give you a demonstration about how easy QE is. Квантовое смещение – это восприятие. Я вам покажу сейчас, как это быстро работает. Now, well, I don't know, that might work. Hold your hands out like this and hold them out in front of you slightly. Вы можете впереди вот поставить слегка руки. Now look at your left hand. Посмотрите на левую руку. Now look at your right hand. Смотрите на правую руку. Were you able to do that? Вы смогли это сделать? QE is easier than that. Это даже легче, чем вот это. QE is just changing our awareness from where it is to some place that's more enjoyable. It just goes there naturally. И вот КС состоит в том, что вы переходите от состояния, где вы сейчас, к состоянию осознанности, к более приятному для вас состоянию, это очень естественно. And sitting right there, you're ready to do QE. There's no problem. И вот вы сидите и уже готовы к КС, проблем нет никаких. So come and join us. We always have a lot of fun. And Mariana is an excellent translator. She knows the work, so she can translate it for you in its purity. И приходите, насладитесь квантовым смещением. Марианна прекрасный переводчик, знает свою работу и вам представит все в своей первозданной чистоте. Now, I have to run. I'm sorry. I have another interview to do, but
I expect to see every one of you at the webinar, and then we can expand on all of these questions and learn a very, very exciting technique. И добро пожаловать на вебинар. Мне сейчас нужно бежать на другая встреча, интервью, и мы все с вами там обсудим. Спасибо за участие. Thank you, Frank. Thank you so much. Absolutely, sweetheart. I'll catch up with you later.